Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, welcome to Moonlight Academy and welcome to our today's lesson, which is lesson 3. In this lesson, we are going to learn conversation 3 out of 100. If you haven't watched our previous lesson, please go and watch that video and the lesson which was before that lesson. Then come to this lesson. Ardayda qaaliga kusoo dhawaada Moonlight Academy. Kuna soo dhawaada casharkeena maanta oo ah casharkii saddexaad. Casharkan maanta waxaan ku qaadan doonaa wadasheekeysigii saddexaad. Horey ayaan usoo qaadanay wadasheekeysigii koowaad iyo labaad. Haddii aadan la soconin casharada, fadlan la soco casharada kasoo bilow 1 ilaa iyo meesha aan hadda joogno. Sida caadada inoo ahayd, mar walba oo aan qaadanayno conversation waxaa laga maarmaan ah laba qof, waayo waa wada sheekeysi. Wada sheekeysina wuxuu u dhaxayn karaa laba ruux. Marka sida caadada inoo ahayd, waxaan qaadan doonaa oo aan u qaadanayno magaca qof iyo B oo aan u qaadanayno magaca qof kale. Marka wada sheekeysigan waxaa kasoo muuqan doono qof la yiraahdo A iyo qof kale la yiraahdo B. Let's start our lesson. Are you single or married? Are you single or married? Are you single or married? Are you single? Doob miyaa tahay or mise married? Xaasle ayaa tahay. Are you single? Doob miyaa tahay or mise married? Xaasle ayaa tahay. I am still single. And you? I am still single. And you? I am still single. And you? I'm still single. And you? I am aniga still wili. I am aniga still wili single. Doob ayaan ahay. I am still single. Aniga wili doob ayaan ahay. And you? Adiguna. Marka ereygan and you hore ayaan usoo baranay. Waxaana dhahnay and you waxaad isticmaashaa markaad rabtid qofka su'aashii uu ku weydiiyey su'aal la mid ah inaad weydiisid ayaad waxaad ugu jawaabaysaa and you adiguna. And you adiguna. I am still single. Aniga weli waxaan ahay doob. And you adiguna. Marka adigana miyaad guursatay mise doob ayaa tahay? Okay, wuxuu ku jawaabay I have already married. I have already married. I have already married. I have already married. Aniga goor hore ayaan guursaday. I have already macnaheedu waa goor hore, married guursaday. I have already married. Aniga kol hore ayaan guursaday. I have already married. Aniga kol hore ayaan guursaday. How many wives do you have? 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 How many imisa wives xaasas do you have? Aad qabtaa mise aad leedahay? How many wives imisa xaasas do you adiga have aad qabtaa? Inkastoo aad dhahday kol hore ayaan guursaday, marka su'aasha aan ku weydiinayay ayaa ah how many wives do you have? Imisa xaasas ayaad qabtaa mise imisa xaasas ayaad leedahay? I have 2 wives. I have 2 wives. I aniga have waxaan qabaa 2 labo wives xaasas. I aniga have waxaan qabaa 2 labo
wives xaasas. I have two wives waxaan qabaa laba xaas. Do you have any children? 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 Do you have ma qabtaa any wax children caruur ah? Do you have ma qabtaa any wax children caruur ah? marka do you have ereygan meel walba waad u adeegsan kartaa. tusaale waxaad dhihi kartaa do you have money? lacag ma haysataa mise lacag ma qabtaa. Do you have children? caruur ma qabtaa. Do you have a pen? qalin ma qabtaa. Do you have a book? iyo wixii la mid ah. marka do you have ma haysataa mise ma qabtaa any children wax caruur ah. ma haysataa wax caruur ah. Yes, I have 2 sons and 3 daughters. Yes, I have 2 sons and 3 daughters. Yes, ha, I have, I aniga have waan haystaa 2 sons laba wiil and iyo 3 daughters iyo 3 gabdhood. I have waxaan haystaa 2 sons laba wiil and iyo 3 daughters iyo 3 gabdhood. marka wuxuu ku jawaabay yes, ha, I have waan haystaa ama waxaan haystaa 2 sons laba wiil. marka sons waxaa lagu magacaabaa wiilasha aad dhashay and 3 daughters iyo 3 gabdhood. daughtersna waxaa lagu magacaabaa gabdhaha aad dhashay. single micnaheedu waa doob. single micnaheedu waa doob. married micnaheedu waa guursaday. married waa guursaday. wives xaasas. wives waa jamac waa xaasas. wixii ka badan hal xaas ayaa la yiraahdaa wives. halka wife ay tahay xaas. I have 1 wife waxaan haystaa hal xaas. marka wives waa xaasas halka wife fe ay tahay xaas. farqiga u dhaxeeya ayaa ah tani waa jamca tanna waa mufrad mise waa keli. children waa caruur. children waa caruur. children waa caruur. child waa ilmo. marka child iyo children si la mid ah ayagana waa singular iyo plural. singular waa mufrad, pluralna waa jamac. marka child micnaheedu waa hal cunug ayaa la yiraahdaa child. children waa wixii ka badan hal ayaa la yiraahdaa children. marka children waa caruur halka child ay tahay ilmo. son micnaheedu waa inankaaga. inankaaga ayaa ah son, yani wiilka aad dhashay ayaa la yiraahdaa son. haddii aan dhahno sons aan dhahnana waa wiilashaada. daughter waa inantaada. waxaan ula jeedaa gabadha aad dhashay ayaa ah daughter. marka waxaad leedahay my son inankayga, my daughter inantayda. child ilmo, children caruur. wife xaas, wives xaasas. married guursaday, single doob. This is the end of our today's lesson. I hope inaad fahantay casharka. waxaan casharka idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdikariim Xasan. waxaan idinkaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. waxaan ku kulmi doonaa casharkayga oo ah casharka 4 conversation 4. bye bye.